So be you have tasted that the Lord is gracious. You have tasted that the Lord is gracious. To whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Yes. You also as lively stones, As lively stones, are built up a spiritual house, tiri matombo mapenyu ari kuitwa built up to form a spiritual abode of God, a spiritual house, and a holy priesthood. a holy priesthood. Unaweza msafishe holy pana priesthood. Uwezo wangu kufisa holy pana priest atakwanza kutopinda mu holy of holies. Anonofa mkatimo. It's a holy priesthood that Jesus made us To offer up spiritual sacrifices. The reason why we were made into a holy priesthood is so that we may offer spiritual sacrifices. Let my people go. It was that they may worship me in the wilderness. The command yakapuwa Pharaoh yakuti let my people go, it was so that the people can worship God in the wilderness. Now the Exodus was a parable of our deliverance from the world. Pa Exodus tinodzidza zvakanaka pfungwa yaMwari yaakanga inayo pakutiponesa kuburikidza naJesu Kristu akaamiririrwa naMozisi semucherechedzo panguva yeIsraeri. Handiti? So Moses anotumwa kuzosunungura vanhu zvichinzi chikonzero that they may worship me. Ini kufunga kwangu ndokutika vashoma shoma vati vatanga kutoita worship God. Because your deliverance yacho chakaponesero iwo unombochiziya iwo wakaponeswa now that waponeswa basa rawakutoita kana wanzi watanga kuita zvemweya madeclarations auri kuita nemaaffirmations ekublosoma nekuflorisha nekubudira kunofanira kuita upenyu hwako panyama. Worship chaiyo chaiyo ka nyatsofungisepo pamusoro penyaya vashoma vati vatanga kuita offer worship to God. Amen. Amen. Do you know kune vamwe vanhu vasingagone kuti kana vatora nguva yekunamata vasambotaura pamusoro pezvinhu zvavo. Every time yekunamata it's an opportunity for them to say Mwari zvinhu zvangu, Mwari vana vangu, Mwari chakati, Mwari chakati, Mwari chakati. Vamwe vanofungidzira kuti wakati hosana hosana glory glory kana kuti muri mutsvene muri mutsvene taanda kana manjikodzokorodzwa izvi Mwari dendapererwa Mwari wangabhoikana ivo hausiuziva kuti kudenga kune vatuma vanenge vachi holy 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 mutsvene mutsvene iwe uri kubhoikana ne2 minutes dzekudzokorodza kuti mutsvene mutsvene. Obva watofungidzira kuti mind yako you must be so enlightened to have so many ways to say to God, and because of that datopedza vazvinzwa inganangoti holy holy kaviri wani. But ngatichitaura inyaya yekuti iwewe uchikumbira promotion dikita rinoyerera uchipukuta nekahendi kachifi uchifamba wakaenda uku uchifamba wakaenda uku haupedze kunamata nekutsanya nekunyengetera nekutsanya nekunyengetera. But when it comes to worship, no worship. Mwari havasi kurumbidzwa apo vakagadzira vanhu kuti vanhu vacho vavarumbidze asi munhu haarumbidze Mwari, basa rake ndokuzvitsvagira zvinhu zvake zvauri kuda iwewe. Mwari kwauri iwewe Mwari ATM machine yekuti pane zvinhu zvakashota muupenyu hwako, so unongoudzwa kuti faith is the pin number. Makanyeperwa iwe faith yava pin number iwewe for you to manipulate God. Mwari havasi kuda kuitidzwa nevanhu, so uchiona kuti nazvino Mwari is a mystery. Even iwewe haunotombo wajaira iwe every day because vakango
munhu wenyama zvaanongoona mazuva ese nekujairira kudai so anozvidza. Ndo nature yemunhu iyoyo. Dai waiswera uchitandara naMwari ndikutaurire one day waita ari pakati pekutaura taitoona wakuita woka wekudii kuti ko ndichiri kutaura kwati ndikudzoka Mwari ndambonosvika wanjuda kusvika wakuvajairira ndizvo. Saka nekuti havapo ndosaka muchibaya mafoni uchiti Mwari uchitotaura nevanhu pasocial media uchitodaira mafoni uri pakati pekunyengetera. No reverence, no fear of God. All that must stop and must change kana wakumuziva. Asi kana usingamuzive furira mberi nemahombwa uri kuita iwayo. Kana wakumuziva uchapfugama. Ungaudzonze yanguva yekupfugama timbonamata. Oda kuudzwa kutumwa kuti upfugame. Wakangoita zvekutumwa chicho wamupfugama chiti ini maonero angu hausati wapfugama. Unofanira kuwira wega pasi out of reverence. Hazvitumwe munhu. Hauudzwa kunzi switch off your phones. Utoti we can switch. Unofanira kutozviziva. I am about to talk and to have a fellowship with God. Zvese zvamunenge muchiita izvi havana havazviziva kuti attitude yavo inonzwikwa kunhuhwa vasati vasvika. Mwari vane vachiuya ndidzi Mwari otanga kunzwa attitude ichinhuhwa pamberi pawachiti. But attitude yemunhu asati anamata uchingouya inogona kutanga kunhuhwirira like an aroma pamberi paMwari because yatanga pamimirira akaita mwoyo wako kuti I am about to have fellowship with God. Everything you are shutting down, everything you are shutting down, everything you are putting. Hausati wataura chinhu asi wanamata mashoko mazhinji kuna Mwari. Ufunga tungashamisika ukanzwa Mwari wachiti wakuda kutaura vonzi mira usati watanga kunamata ndakunzwa ndabva ndakupindura. Ukashamisike here? Haushamisike because it was your attitude that you carried with you into his presence. Yes. That made him answer your prayers. And if you come with arrogance, with pride, hands in your pocket, distracted, not sure, you're double-minded, you're unstable, you cannot expect to receive a kobo from God. You're a double-minded man, unstable in your ways. Amen? Amen. Read. A holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. We should offer spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. It is by Jesus that we are dead to sin and to corruption. It is by Jesus that we are made a priesthood. It is by Jesus that we have been qualified and made meet, suitable to offer to God praises, sacrifices which are spiritual. They are spiritual because they are not conceived from the carnal ambitions of man. Amen. They are spiritual because they are not desires conceived from vain glory, from any seeking, self-seeking, or any heart that is corrupt. So they are spiritual sacrifice. No matter iwewe waka vasensi, andidi sensi kurevesa. Kana uri panyama augone kuita offer a spiritual sacrifice. Amen. Vari panyama avagone kuita offer to God any spiritual sacrifice. Nekuti ari panyama haana chomweya chaangakwanise kusimudza kuna Mwari. Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nemweya mweya. No matter how sincere you are, vaya vanenge vachiti vachinamatira kuma institutions ekuti wakanzwa madoctrines acho anotoita kusemesa asi vachirambira vari ikoko vachiti Mwari anoona moyo. Your sincerity is not enough. Ndosaka Jesu pamunyaya yekuroerwa pamuchinjikwa achinamata in the garden of Gethsemane anoti
Father, if it is possible, make this cup pass from me. If what is possible, if it is possible, mukombe uyu ngaudarike. Chii chacho chari kuti if it is possible. If it is possible for sincerity alone to bring about the righteousness of God, Mwari, don't feel a cheese on Gupamchinjiku. So at the Namwari, it is not possible. Mukombo unofanya kutonuiwa. Nakuta aziko nekuti munaru rame nyama ichiripo. The flesh must die. Those are even when Jesus pale. Jesus iti aida kuburitsira vanhu pachena kuti hakuna imwe nzira. Sincerity or natural abilities or the heart of can never bring about the righteousness of God. The best of the flesh is still flesh. Not acceptable. And in Romans, those who are in the flesh cannot please God. Neither can be. Azvibviri kuti ari panyama. Ndakambopa mufananidzo pano ndakati kana uri panyama wakafananidzwa nemunhu wekuti like in this atmosphere there are frequencies which are izvozvo pane vanhu vatotaura pafoni mashoko acho ari kutopinda nemumhono dzako achitoenda noko achitonosvika kune munhu wacho. Iwo hauzvinzwe zviri kutaurwa pamafoni iwayo, hauzvinzwe zviri kutaurwa kustar fm, kumastation enyika ino nemaredio frequencies arumu. The reason why usingazvinzwe haizi nyaya yekuti pane chawakatadza. You do not carry the antenna to tune into the frequency. So you cannot tap into what is being said in that frequency. Are you following? So uchaona kuti Mwari mweya munhu nyama. Saka nekuda kwa izvozvo hapana munhu ari panyama unoti ukashedzera kuti Mwari uri panyama. You have not tapped into the frequency of God. You cannot be heard. Just as those who worship Him must worship in spirit, because He is spirit. Amen. Amen. Deep calleth unto deep. Can never. He has opened up the way into the Holy of Holies. So He has opened it by a new and a living way, which is His body, which was torn pamuchinjikwa. So Jesu akativhurira mukana kupinda mu Holy of Holies. Zanzi chinhu chaititadza kupinda mu Holy of Holies, Jesu akatozovhura buri kuti tikwanise kupinda naro, akariconsecrate kuti tikwanise kupinda naro, otherwise there was no way. So kanzi buri racho inyama yake yaakabvarura pamuchinjikwa kana kuti nemuchinjikwa. Can you see how the flesh of man barred him from entering into the presence of God? Amupinde nyama in the holy presence of God. Amen. So the flesh must be conformed to the death of Jesus before it can ascend to the place, to the holy place. Let's read. Verse 6. Spiritual sacrifices can only be offered from the altar of the cross, where the body has been crucified together with Christ. Only then can you begin to offer. But when we are filled with carnal desires and ambitions, when we are a stench before God. Dead men, only dead men can offer prayers. Amen. Munhu akafa pamwechete naJesu ndiega ane munamato unoreva chinhu kuna Mwari. Vese vanouya vari vapenyu ava vachizvinzwa vachiti toda twangu Mwari tichiri upenyu, ndaramba Mwari asingadaire, ndaramba Mwari anoramba akanyarara. Hausati wamuziva, ndosaka uchita unhu hwakadaro. Your attitude stinks before God. Na uri muwatendeuka wodzikama kana wasvika pamberi pake woziva kuti uyu wauruda unamata uyu ndiye azere neuchenjeri, kutomuudzaka. It's your way of acknowledging that He is supreme. Otherwise He knows it all.
saka zvakozokuya nemavhesi kuti Matthew chapter 8 yakati chii, iwe spare yourself that. Ndezvakwe iwewe kana uchimuaprocha ndosaka ndaizodza vanoti I got to a place where I got a revelation yaandibatsira in my times of intercession. Do you know kuti ndaimbotadza kunamatira vanhu ndichiti ndiendati brother mozondinamatirawo ndo ndakanganwa zita remunhu ati ndimunamatiri wakuda kundinamatira mwari atanonzanei utoona kuti hapasina wakanganwa kusvika ndazoziva mwari nemumuto iye zvino zvinogona kuenda pamberi pakanoti mwari brother vandasangana naye brother vanga vachitaura kuti vari kuda kunamatirwa vaya ndokumbirawo zvakati ndotaura namwari handina nidhi yekuziva zita rake ndoziva kuti iye mwari anoziva zita rake. Kozoita mwari hama dzedu dziya dziri kumativi mana enyika dzakatenda kuvhangeri yaJesu Kristu ina handivazive nemazita avo, imimi munovaziva, ndokumbira kuti muvasimbisewo nezvokwadi yeshoko renyu. Tine ndinatonzwa mina mataundi ndichitotaura namwari ndisina any barriers, not distance, not time. Ndichiziva kuti in God there is no time, there is no distance, there is no limitation of knowledge. Even ndakatadza kuziva zvekudikanwa newe, I don't think I have to know them. Kunzi brother nyorai maprayer request yenyu ndizoziva kukunamatire ndikuti mwari imimi munoziva moziva zvikutsvakwa namaya. So ini chikumbiro changu vaitirewo nyasha muvagamuchidzowo chishuviro chemoyo handikona tichinamata mwari. Asi vamwe vanhu vanenge vachifira kuti handikanganwa zita mwari vanomuisa mukabox kekunge ari kutaura nemunhu chaiye chaiye. Mwari azi munhu chaiye chaiye. He is God. Amen. Amen. Azi munhu chaiye chaiye. He is God. Pamwe pacho hautaure chinhu. Amen. Unokotokoziva kuti havari kuzviziva. Read. Verse 6 of Yes. 1 Peter chapter 2. Yes. Wherefore also it is contained in the scripture. Yes. Behold, I lay in Zion a chief cornerstone. By Isaiah 28, that behold, I lay in Zion a chief cornerstone. Elect and precious. This stone is elect and precious. And he that believes on him shall not be confounded. He that believes in him will not be confounded. Unto you therefore which believe, Yes. he is precious. Kwatiri isusu vanotenda Christ is precious. But unto them which be disobedient, Asi kune vari disobedient to the commandments of God, vanoparidza vachiti murayiro wakaroverwa pamuchinjikwa, saka hatichateedzana thou shalt not steal, thou shalt not kill, hanzi zvakaroverwa pamuchinjikwa, kufunga kuti murayiro wokuti usaba mwari vanoutora wourovera pamuchinjikwa. Mamuona kuti there is something wrong with that picture. Hanzi murayiro wakaguma. Ndo patakadzidzisa nyaya iyi takati the law which was contained in ordinances, in regulations, in observances of months, days, feasts and years, it was nailed pamuchinjikwa. Pakuti kudii? Pakuti Christ became the fulfillment of all these lifeless shadows and types which prefigured and pointed to a perfection and a holiness which it could not supply. It could only supply it in a figure.